Hello, Mansa. Hi. Hi. So I really liked the film. Couple friendly. చాలా నచ్చింది. మీ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా నచ్చింది. సో కంగ్రాచులేషన్స్. ఐ థింక్ ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్. సూపర్ రోల్ అండ్ సూపర్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా. సో కంగ్రాచులేషన్స్ for that. Thank you so much, Ram. And it's also so much fun to be sitting with you and talking with you because Ashwin and Santosh have also told me about how they had a chat with రెండు కూడా సూపర్ ఇంటర్వ్యూస్ అన్నమాట వాళ్ళిద్దరు కూడా. సో ఇంజనీర్ కదా మీరు? ఇంజనీర్. ఎలా ఇంజనీర్ నుంచి ఇక్కడికి? అదొక పిచ్ అండి. I think post engineering I even worked for 2 years in a software company and work చేస్తూ ఎక్కడో deep down there's that itch కదా, లేదు ఏదో చేయాలి, సంథింగ్ బిగర్ దెన్ దిస్. అండ్ ఐ థింక్ అలా ఆ ఫ్లోలో ఆ క్యూరియాసిటీతో పాటు మిస్ ఇండియా అయింది. మిస్ ఇండియా తర్వాత సినిమా జస్ట్ ఓపెన్డ్ అప్. ఈ చైల్డ్హుడ్ గోల్స్ ఉంటాయి కదా అందరికి, వాట్ యు కాల్ 5th క్లాస్లో ఏం అవ్వాలంటే ఒకటి ఉంటుంది, 6th క్లాస్లో అంటే అది మారుతూ ఉంటుంది. చైల్డ్హుడ్లో ఏం అవ్వాలనుకుంటుండే? చాలా అండి, అలా ఒక్కటే పట్టుకుని కూర్చోలేము కదా. ఐ థింక్ దెర్ వాజ్ అ స్పేస్ వెన్ ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు బి అ టీచర్. ఐ లవ్డ్ మై టీచర్స్ ఇన్ స్కూల్. తర్వాత ఒక పాయింట్లో సైకాలజిస్ట్, మోటివేషనల్ స్పీకర్, జర్నలిస్ట్. Yeah, I had quite a few phases, but I guess I also loved science. Science was my favorite subject. Good student, huh? Not bad, Andy. Yeah. Okay. I had 2 gangs, Chadu Bidda gang, the chill party gang. So ala balance చేస్తూ. ఆ ట్రాన్సిషన్ ఎలా ఉండింది? Do you remember first time ఏమంటారు దాన్ని, నిఫ్ట్లో ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళే క్లోత్స్ ట్రై చేయమని అడిగారు. సో ఫస్ట్ ఆ ర్యాంప్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది గుర్తుందా? గుర్తుంది. ఆల్దో ఇట్ వాజ్ వెరీ చిల్, రైట్? మన ఫ్రెండ్స్తో పాటు ఒక క్రియేటివ్గా కొలాబరేట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ ఆల్వేస్ చిల్. ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. Stakes are very low. You just want to have a good time and have fun. So yeah, I had a good time. సినిమాలు చూసేదా చిన్నప్పటి నుంచి? కొంచెం తక్కువే యాక్చువల్లీ. ఓకే. చిన్నప్పట్లో ఐ థింక్ మై ఫాండెస్ట్ మెమరీస్ ఆర్ ఐ గ్రూ అప్ ఇన్ మలేషియా బై ద వే. 10 years అక్కడే చదువుకున్నా, ఫస్ట్ 10th standard. తర్వాత ఇక్కడికి మూవ్ అయ్యారా? హైదరాబాదా? How was life in Malaysia? It was a lot of fun. I studied in an Indian school, which is more Indian than most Indian schools. And beautiful, Andy, because we had that little Indian community in this international exposure country. And మన ఫెస్టివల్స్ కానీ మన యాక్టివిటీస్ అన్నీ ఒక వేరే లెవెల్లో సెలబ్రేట్ చేసేవాళ్ళము. తెలుగు కమ్యూనిటీతో పాటు వేరే వాళ్ళు కూడా ఉండేదా? లైక్ తమిళ కమ్యూనిటీ. సూపర్ కదా, తెలుగు ఫ్రెండ్స్ అందరూ. గుజరాత్, కేరళ, ఫుల్ మిక్స్ ఫ్రూట్ జ్యూస్. ఇంకా ఉన్నారా టచ్ లో వాళ్ళు? కొంతమంది ఉన్నారు. దే ఆర్ అ కాల్ అవే. ఓకే. బట్ చాలా వరకు ఇంకా స్కాటర్డ్ అందరూ. ఓకే. సో బట్ ఇక్కడ హాలిడేస్ కి వస్తూ ఉండేదా? హాలిడేస్ కి ప్రతి డిసెంబర్ హైదరాబాద్. దట్ వాజ్ అ ఫిక్స్. అక్కడ రిలీజ్ అయ్యావా ఇండియన్ మూవీస్? ఇండియన్ మూవీస్ డెఫినెట్ గా రిలీజ్ అయ్యేవి. ద మెయిన్ వన్స్ దో, అట్లీస్ట్ తెలుగు సినిమాలో ఐ గ్రూ అప్ వాచింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ మహేష్ బాబు గారి ఫిల్మ్స్, పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఫిల్మ్స్. స్టిల్ రిమెంబర్ దూకుడు, బిజినెస్ మ్యాన్, అత్తారింటికి దారేది, ఇవన్నీ వి కవర్డ్. ఐ వివిడ్లీ రిమెంబర్. బట్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ ఐ థింక్ అ లాట్ ఆఫ్ హ్యారీ పాటర్, రైట్, సింగ్ ఇస్ కింగ్, అక్షయ్ కుమార్. దట్ వాస్ ద వైబ్. సో ఈ ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు, అదేంటంటే లాస్ట్ 2 years లో నేను మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మూవీస్ చూసాను, లైక్ నా లైఫ్ లో ఎప్పుడు చూడనండి మూవీస్ లాస్ట్ 2 years లో కవర్ చేశాను అని. సో దాని గురించి చెప్పండి, లాస్ట్ 2 years లో ఏమేమి చూసారు? అండ్ ఇప్పుడు వాటి తర్వాత నేను సినిమాని చూసే విధానం కూడా మారిపోయిందని చెప్పారు. సో ఇంతకు ముందు ఎలా ఉండేది, ఇప్పుడు ఎలా మారింది? ఇంతకు ముందు ఐ థింక్ సినిమా వాజ్ ప్యూర్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ కదండి. లైక్ యూర్ చిల్లింగ్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ దెన్ సడన్లీ they're like, hey, do you want to watch this movie? They would often initiate the plan and I would tag along to watch a movie. And movie చూస్తే కూడా it was a very okay 2-3 hours enjoy చేసాము. Good, bad, ఇలా అనిపించింది, cool, move on. There was no dissecting and really going into the depth of what was happening in the cinema, what were the different stakeholders they're trying to convey. So ఏదో అలా ఆడుతూ పాడుతూ చూసేదాన్ని మూవీస్. అండ్ అగైన్ మోస్ట్లీ ఇనిషియేటెడ్ బై మై ఫ్రెండ్స్. బట్ లైక్ యూ సెడ్ అండ్ లైక్ ఐ హ్యాడ్ సెడ్, ఇన్ ద పాస్ట్ 2 years థింగ్స్ హ్యావ్ రియలీ చేంజ్డ్.
especially since we started couple friendly. మేము ఎప్పుడైతే వర్క్షాప్ ఫేజ్ స్టార్ట్ చేసామో చెన్నైలో, you might have seen this too. We used to sit together and hold discussions, and everything that was being thrown around by the team about cinema would just go like that. Yeah, because ఎటువంటి రెఫరెన్సెస్ వచ్చేవి 80s లో జరిగిన మూవీస్, ఆ సీన్ కి రెఫరెన్స్, మళ్ళీ వేరే ఎడిటర్ గురించి మాట్లాడడం, లిరిసిస్ట్స్. I think there was just so much information, so much cinema talk happening right in front of my eyes. And my phone was my best companion. 500 tabs. I still have them open. In fact, koncham scroll up just it's going to be like a trip down the memory lane of oh yes, you don't close tabs. Chrome lo okay. I don't. I'm one of those people. 1000 open unte 1000 open unte ante. My god. Okay. సో ఎవరు లైక్ రికమెండ్ చేశారు ఎవరన్నా, లైక్ ఈ మూవీస్ చూడండి అని ఏమేమి రికమెండ్ చేశారు, ఏమేమి చూసినా గుర్తున్నాయి? While preparing for Couple Friendly, one of the first few movies that I watched was Blueberry Nights. Okay. Yes. I haven't seen that, so tell me about it. Okay, it's a beautiful film. Ashwin had recommended it to me, in fact, especially because of the female lead's performance. Noora Jones. I think she did a beautiful job, and she just carries her character so effortlessly. She's not acting, she's just being. Okay. Even the colors and the way the film is shot, right from the lights and the texture, it's okay, it has this 2007. 2007, yeah. Oh, Wong Kar-wai movie. Okay. Movie, yeah. He's like a love story specialist anamata, complexity. Right. Yes, he's an iconic love story. What is the other film that he's very well known for? In the Mood for Love. In the Mood for Love. Thank you. In the Mood for Love is another one. But yes, Blueberry Nights is what I started off with. And I remember also watching a lot of Sai Pallavi Garu movies. Right. Because again, Ashwin is a huge follower, admirer of her, and just to kind of inspire, draw inspiration. No, దీంట్లో కపుల్ ఫ్రెండ్లీ యాక్చువల్లీ యూ సీ దట్ లవ్ స్టోరీలో రెఫరెన్స్ అంటారు కదా, లైక్ స్మాల్ టౌన్ నుంచి సిటీకి వచ్చి కెరియర్ ఆస్పిరేషన్స్. ఐ కెన్ సీ దోస్ ప్యారలల్స్ టు మిత్ర ఆల్సో. ఆ రకంగా లైక్ లవ్ స్టోరీలో తన క్యారెక్టర్ కి దీంట్లో మిత్రగా చెప్పాడు ఆయన. స్పెషల్ గా లవ్ స్టోరీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోలేదు, కానీ he did often ask me to watch anything and everything with Sai Pallavi. Sai Pallavi has done, yeah. And also, of course, because we were in Chennai, slowly started consuming a lot of Tamil cinema, which was very new. New to you? Follow అవ్వలేదు అప్పటి వరకు? No, I feel for the longest time Tamil cinema ante Surya, Vikram. This was all that I knew of Tamil cinema for the longest time. And then suddenly to kind of start watching a lot of Dhanush movies. Yeah. Right? That was really cool. VIP, Pudupettai. Oh, VIP is so good. I love VIP. VIP is one of my all-time favorite films. Yeah. Beautiful movies. And ala melliga Tamil cinema gurinchi kuda chala nerchukunnanu. And at the time, there was also Dinesh being our DOP. Dinesh Purushottam. Yes, yeah. Dinesh Purushottam, Maharaja, Love Today, some Labbar Pandu. Yeah. Incredible movies that he's done. So just the world of Tamil cinema and even Malayalam cinema really opened up to me. Premam. Yeah. ప్రేమం వచ్చినప్పుడు మీరు ఇక్కడ ఉన్నారో లేదు తెలియదు, కానీ ఇట్ వాజ్ అ రేజ్ అసలు. ఇట్ వాజ్ అ రేజ్ కంట్రీ వైడ్ 2015 మేలో రిలీజ్ అయింది, మే ఎండింగ్ కి. అండ్ ఇట్ వాస్ లైక్ హోల్, అంటే నేను అప్పుడు చెన్నైలో ఉండే, బట్ ఈవెన్ మై హైదరాబాద్ ఫ్రెండ్స్ వర్ లైక్ హైప్డ్ అప్ అబౌట్ ప్రేమం అనమాట. ఇట్స్ లైక్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఈవెంట్స్, చాలా రేర్ గా. నిన్న యూ వోంట్ బిలీవ్, లైక్ ఈ వీకెండ్ వ్యాలంటైన్స్ రీ రిలీజ్ చేస్తే అగైన్ పీపుల్ వర్ లైక్ ఇన్స్టా స్టోరీస్ ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే ప్రేమం 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 ప్రేమం, లైక్ ఇట్స్ crazy. Yeah, I hopped on to that Premam craze a little bit late, but full love and full heart for Nivin Pauly and Sai Pallavi. Yeah. So couple friendly mundu sign chesara, Devaki Nandan Vasudev full sign chesara, mundu sign chesara? Devaki Nandan mundu. Okay. This happened a little bit later.
although Devaki Nandana hadn't released by the time I started working on Couple Friendly. And it was just such a jump, right? From that world to this world. Yeah. I saw that film also. Okay. Completely different kinds of filmmaking kada. Avunu. So Dani, a day on set of Devaki Nandana Vasudeva versus a day on the set of Couple Friendly. What are the similarities? What are the differences? Are there any similarities? Similarities ante it is a film set, right? Like the most basic factual ga maatladite in terms of the crew and the team present. Making cinema. But otherwise, definitely strong contrast. Also, akkada Arjun Jantiala garu is the director, and such boy party school of filmmaking. Exactly. Kodite itla 10 mandi egre movie. And shock ante అలా కనిపెట్టాలా ఇది ఏమంటారు కదా కంప్రెసర్ గాలి. ఇట్స్ అ బోయపాటి ట్రేడ్ మార్క్ అన్నమాట. అర్జున్ జంజాలా హీ ఇస్ బోయపాటి అసిస్టెంట్ నో. కరెక్ట్. హీ వర్క్డ్ విత్ హిమ్ ఆన్ మోస్ట్ ఆఫ్ హిస్ సినిమా. షాక్ అంటే ఇలా పడాలి లైక్ ఫిజికల్ షాక్. ఓ మై గాష్. ద ప్రొపెల్లర్స్ అన్ని కలిసి ఉండేసరికి ఇట్ వాజ్ క్వైట్ ద డ్రామాటిక్ సెట్ టు బి ఆన్. But then again, it was my first exposure to being on a film set, right? So everything was new, right? From the kind of lingo and jargon that they use, 48 take, monitor, ivanni chala kottaga నేర్చుకున్నాను on the first set that I was. And what I enjoyed about Couple Friendly especially is that I felt like it was just a bunch of friends teaming up to make magic. And that's something that I really loved about making cinema. I think Couple Friendly really taught me how to fall in love with making cinema. And today as an actor, I feel most determined, most passionate and most confident to tell good stories and be good characters. And I credit Couple Friendly and the team of Couple Friendly entirely to that. ఇది దేవకి నందన వాసుదేవలో ఒక సీన్ ఉంటుంది వేర్ 3 Manasa Varanasis are murdered. It's a dream. చూస్తున్నప్పుడు I was like, సడన్ గా రియలైజ్ అవ్వవు కదా ఇది డ్రీమ్ అని. I was like, what the WTF. Suddenly the villain comes and he kills three characters and అలా తప్ దాంట్లో ఒక గోరీ డెత్ కూడా ఉంటుంది, కంటికి మేకు వేసేది అండ్ ఆల్. అది చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? 3 deaths in a single scene. Oh my gosh, yeah. I still remember that day. It was scary and gory AF. But I think just to kind of get into that mental space of, okay, ఇప్పుడు ఆ విలన్ వచ్చి నన్ను ఒకసారి కాదు 3 సార్లు నరికేస్తారు. 3 సార్లు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కలాగా కదా, ఒకటి కత్తితో ఒకటి మేకుతో ఇంకొకటి ఏంటో గుర్తులేదు. I don't know how many people saw that, but at least watch that scene, guys. It's hilarious actually when it is revealed that it's a dream. It's a dream. So a nightmare rather. Yeah, so you have died so many times on screen. Oof, if you think about it, no? Now that you think about it. You died 4 times on screen. Yeah. It's quite poetic actually now that I think of it. I have a very cyclical perspective to death. I feel like death only means rebirth. And so I think it's pretty cool and poetic that dying 4 times means coming back like 4 a phoenix. times. Yeah. 4 times. Do you read? I used to read a lot back in school and college. ఈ మధ్య కొంచెం సినిమా నా లైఫ్ ఓవర్టేక్ చేసేసరికి more watching than reading. Like, give me some book records, no? Like books that influenced you the most, or books that you అయ్యే లోపు ఆలోచించుకుని పెట్టుకోండి. We'll get back to that. Sure. ఇప్పుడు గుర్తుంటే I remember 3 to 4 years back being heavily influenced by Elizabeth Gilbert's book Big Magic. Okay, what is it about? I'm not a reader, so okay, give me a brief also. Yeah. Sure. Big Magic is all about creative living beyond fear. And as a young girl who is still working in corporate, to kind of break out of that logical framework of being and suddenly start embracing creative living and creative life, I feel like that book really helped me a lot because
ఫియర్, మన రిలేషన్షిప్ విత్ ఫియర్ చాలా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మన క్రియేటివ్ లైఫ్ని. అండ్ ద బుక్ రియలీ స్పీక్స్ అబౌట్ హౌ వీ కాంట్ లెట్ ఫియర్ టేక్ ద steering wheel. Right, fear is important. We need to have a healthy relationship with fear, so let fear sit in the back seat. Listen to fear, but don't let it dictate your life. And Elizabeth Gilbert is also the author of Eat, Pray, Love, a movie choose. Oh yeah, Julia Roberts movie untundi. Yes. I think it's incredible the way she thinks and speaks and writes, and for a long time I was influenced and inspired by her work. Elizabeth Gilbert, Big Magic kaakunda, I grew up reading a lot of Percy Jackson, Harry Potter. Eppudiki vaalla influence untundi. Enid Blyton too. Yeah. Sidney Sheldon. బుక్స్ ప్రస్తావన వస్తే నేను పెద్ద స్కాలర్ లాగా ఇవి తోస్తారన్నమాట. ఇప్పుడు 7th క్లాస్లో 8th క్లాస్లో చదివింది. వాట్ వాజ్ డే 1 ఆన్ కపుల్ ఫ్రెండ్లీ సెట్ లైక్? Day one was initially quite chill because I still remember the first shot that we did was a shot of me waking up from bed. ఏ షాట్ ఇది? ఇది as soon as I shift into Shiva's house. Okay. ఆయన వెయిట్ చేస్తున్నారు, నేనేమో డోర్ ఓపెన్ చేయట్లేదు, నేను ఇంకా పడుకుని ఉన్నా with that mat over me. That was right. fairly cool, chill first shot to start off with. But post that, when we got to the main meatier chunks, right, I still remember feeling a little bit all over the place. It takes time to find your character, right? Yeah. And manam enta workshop, practice chadivina, you only truly meet Mitra when you are in front of that camera, because you never know what's going to come out. Like, did you have one moment where you felt like, yeah, I figured this character out? Gradual process, but definitely after the first 2 schedules, I found myself just flowing and being, looking for lesser validation from Ashwin, and just feeling like ikkada Mitra ela unte baaguntundi. Yeah. మీకు బాగా నచ్చిన సీన్స్ ఏంటి? So many. One of my favorite scenes is the roadside eatery scene. Right. When he's like, నా రూమ్కి వస్తారా? Oh yeah. And there's that whole bit. That's one of my favorite కాఫీ షాప్ scenes. సీన్ చాలా నచ్చింది నాకు. నేను తీసుకుంటానండి లైఫ్ లో కొన్ని డిసెంట్. Yeah. That's a కాఫీ beautiful షాప్ scene. సీన్ చాలా బాగుంది. అండ్ ఐ థింక్ ఇంటర్వెల్ కి ముందు వచ్చారు ఫుట్పాత్ మీద కాన్ఫరంటేషన్. దట్ వాస్ ఇది నాకు, నేను అశ్విన్తో మాట్లాడినప్పుడు అశ్విన్ నాకు డైరెక్టర్ పిఓవి చెప్పాడు, విచ్ ఈస్ లైక్ యాక్టర్స్ అక్కడ ఉంటారు, మేము ఓమ్నీలో ఉంటాము, కొన్ని సేఫ్ షాట్స్ తీస్తాము, తర్వాత గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోతాము అని. యాక్టర్స్ పిఓవి చెప్పండి ఇప్పుడు. అదే గొరిల్లా ఫిల్మ్ మేకింగ్లో యాక్చువల్ లొకేషన్లో షూట్ చేయడము మీకు ఎలా ఉంది? It was quite mad. In fact, I remember a day before shooting that scene, in casual ga adi location ki vellamu to kind of understand ikkada traffic ela move avutundi, janalu ela naduchukuntu vellipotaru. We did one round of blocking, just Santosh and me casually walking through in our caps. And akkada oka basic idea aithe vachesindi. Also did a lot of galloping of lines with Santosh just so that we flow into the character. But yeah, I think eppudaithe the day arrived to shoot that scene, just free flowing, right? We did, I think I clearly remember doing 4-5 rounds from the pickup point to the departing point. Okay. And yeah, అక్కడ అసలు అంత ఆలోచించే స్కోప్ ఉండదు. అదే అక్కడ మిస్టేక్ చేస్తే కూడా కరెక్ట్ చేసుకునే స్కోప్, టేక్ 2కి వెళ్ళేది స్పేస్ ఉంటుందా అక్కడ? ఒక 4-5 టేక్స్ చేసాము, అండ్ ఆ 4-5 టేక్స్ లో ఇంకా బెస్ట్ వాట్ ఎవర్ డైరెక్టర్ ఫీల్స్ he has to kind of cut and figure, right, edit. But yeah, the thing is, the challenge is that every take is different. Right. There's new people interrupting. There were times even when మేము డైలాగ్ మధ్యలో అంటే మా మధ్యలోంచి అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు జనాలు. బట్ వీ నెవర్ బ్రేక్ అవుట్, రైట్? వీ స్టిల్ కైండ్ ఆఫ్ I'm trying to prove my point as Mitra. I'm trying to defend her, and Shiva's trying to defend himself, and మా మోటివ్స్ని అలా పట్టుకుని ఉంచుకోవడం అనేది was the task. But that's what made it so beautiful, no? Yeah. I think the kind of high that I got
as an actor, from being Mitra, it only makes me feel so much more passionate and so much more determined to be cinema and tell cinema. అండ్ దట్ హాస్పిటల్ సీన్ అది అసలు నాకు తెలిసి చాలా యాక్టర్ షుడ్ బి లైక్ వెరీ హ్యాపీ అనమాట అటువంటి ఒక మూమెంట్ వచ్చినందుకు. లైక్ సైలెన్స్తో జస్ట్ డైలాగ్ లేదు ఏమీ లేదు, జస్ట్ ఆ గేజ్తో కమ్యూనికేట్ చేయాలి, జస్ట్ ఆ గేజ్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి అనేది ఇట్స్ లైక్ ఏమంటారు యాక్టర్స్లందరికీ అదొక జెమ్ లాంటిది అనమాట. లైక్ ఆ సీన్ ఎలా ఉంది చేసేటప్పుడు, లైక్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ సీన్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్. అశ్విన్ చెప్పాడు అది ఓపెన్ ఎండింగ్ అనే వదిలేసాము, దానికి మేము వి డిడ్ంట్ వాంట్ టు స్పెసిఫై వాట్ షీస్ థింకింగ్ అని. మీకన్నా చెప్పాడా? No, in fact same thing he told me, which is బేసిక్గా అక్కడ ఏం కన్వే అవుతుంది, షీఈస్ ఫర్గాటన్ ఎవ్రీబడి, రైట్? బట్ అక్కడ ఎలాంటి బీజిఎం లేదు, వర్డ్స్ లేవు, జస్ట్ వాళ్ళ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఐ థింక్ ఈవెన్ వెన్ యూ సీ దట్ టియర్ రోల్ డౌన్ ఫ్రమ్ మిత్రా స్ట్రీక్, దట్ క్రియేట్స్ ఈవెన్ మోర్ స్పేస్ ఫర్ ది ఆడియన్స్ టు వండర్ మర్చిపోయిందా లేదా, నటిస్తుందా, రైట్? అండ్ yeah, when I heard that scene too, it was quite I don't think I realized the importance of that scene while reading the script. There's a lot that I learned about couple friendly after we crossed the shooting stages. When I first listened, I was excited. I thought Baundi, female character, manchi scope, interesting character arc, team is very cool, young, fresh, lively, chesadam ఏదో బాగుంది అనే ఒక స్పేస్లో ఎంటర్ అయ్యాను. బట్ ఇట్స్ ఓన్లీ యాజ్ వీ గాట్ టు ది ఎండ్ ఆఫ్ షూటింగ్, ద లాస్ట్ ఫ్యూ స్కెడ్యూల్స్ అండ్ ఎడిటింగ్, దట్ ఐ రియలైజ్డ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ who Mitra is and what we are creating and how couple friendly has the power to influence everybody today. And yeah, just very grateful to Ashwin for even writing such beautiful characters, right, with so much maturity and grace. నేను ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ విన్నాను స్టోరీ, ఐ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, రైట్ ఫ్రమ్ ద రొమాన్స్, ది ఇంటిమసీ, టు ఈవెన్ సీన్స్ దట్ హ్యాపెన్ ఇన్ సైడ్ అ హాస్పిటల్, ద బెడ్ వెట్టింగ్ సీన్. మనం మాట్లాడుతూ ఉంటే ఓకే, కానీ దర్స్ అ లాట్ దట్ కమ్స్ ఇన్ టు ద ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ దీస్ సీన్స్, రైట్? బికాస్ కొంచెం వేరేగా ట్రీట్ చేస్తే యూ నెవర్ నో విచ్ వే it could be represented or it can be taken by the audiences. And I'm just really grateful to Ashwin and Dinesh and Santosh, because the whole journey of couple friendly, many of these questions or doubts that I had as a budding actor, a female actor, were quite easily put to rest. And what were those doubts? Ive doubts in terms of romance ni ela represent chestaru, hospital scenes, questions around urinating on bed, right? I think these are very sensitive topics. There's a lot of pain. You had a bit of, what do you call, apprehension about how they would be portrayed on screen? Yeah, I just had questions, right? Like, ఏ విధానంగా చూపించబోతున్నారు. And as an actor, నేను కూడా ఏ విధానంగా పర్ఫామ్ చేయబోతున్నాను, right? Because these are very vulnerable moments in a character's life, and you want to be able to represent that with the most dignity. Exactly. grace నాకు మూవీలో నచ్చింది అదే. ఈవెన్ హర్ డెత్ ఈస్ వెరీ గ్రేస్ఫుల్, రైట్? నేను అశ్విన్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా ఇదే చెప్పా, లైక్ తనని చూస్తున్నంతసేపు ఆ గ్రేస్ అనేది అలానే ఉంటుంది. యూ నెవర్ సీ హర్ ఇన్ అ టెరిబుల్ స్టేట్, యూ నెవర్ సీ హర్ ఇన్ అ పిటీఫుల్ స్టేట్. కొంచెం అన్డిగ్నిఫైడ్గా తను ఎక్కడా కనిపించదు అనమాట. తను చనిపోయిందనే విషయం కూడా కమ్యూనికేట్ అయ్యేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా, బర్డ్ దాంతో కమ్యూనికేట్ అవుతుంది తప్ప తన డెడ్ బాడీ కూడా చూపించకపోవడం అనేది. ఐ లైక్ ద వే హీ ట్రీటెడ్ ఈవెన్ ద సఫరింగ్ విత్ అ లాట్ ఆఫ్ గ్రేస్ అండ్ డిగ్నిటీ. సో ట్రూ. యా, అండ్ ఇందులో ఆ బెడ్ వెట్టింగ్ సీన్ ఉంటుంది కదా, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ హీ వెంట్ టు వల్నరబిలిటీ అండ్ ఆ సఫరింగ్ అనే దాన్ని దాటి చూపించకపోవడం కూడా నాకు చాలా నచ్చింది. ఐ వాజ్ అఫ్రేడ్, అరే ఇప్పుడు మొదలైందా, ఇప్పుడు ఈ సాడ్నెస్ అనేది, సఫరింగ్ అనేది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, ఇంకా ఏ లెవెల్కి వెళ్తుందో అని ఒక ఇదిలో చూస్తుంటే థ్యాంక్ఫుల్లీ ఇట్ ఎండెడ్ దేర్ ఓన్లీ. సో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ దిస్ అశ్విన్ గై, హీస్ అ వెరీ వెరీ సెన్సిబుల్ అండ్ వెరీ సెన్సిటివ్ పర్సన్, అండ్ హీ డజంట్ వాంట్ టు
వాట్ యూ కాల్ డిస్టర్బ్ ది ఆడియన్స్. లేకపోతే ఇటువంటి స్టోరీలో డిస్టర్బ్ చేసేయడం చాలా ఈజీ కదా. కరెక్ట్. హీ కెన్ డూ సమ్ థింగ్స్ టు లైక్ వాట్ యూ కాల్ టు షేక్ యూ, టు స్టార్టిల్ యూ, విచ్ కపుల్ ఫ్రెండ్లీ డింట్ డూ. అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, దట్ ఇట్స్ సో గ్రేస్ఫుల్. అండ్ ఆ మెమరీ అని చెప్పేది కూడా లైక్ ద వే దిస్ హోల్, ఈవెన్ the second half of the film, which has a lot of sad parts, it's all shown to be a memory. It's not like tragedy. Absolutely. It's a good memory. So I think ad nak chala, and even both characters, right, through the pain that they're both experiencing, there's just so many little light-hearted moments of there is more to life than simply letting pain take the center stage. I found that really beautiful too. All the little montages that you see in the songs. I fell in love with Mitra and Shiva. No, I like the fact that Mitra, the way Ashwin wrote the character, she doesn't feel like a victim of fate or anything. నేనేదో ఇప్పుడు నాకు అన్యాయం జరిగిపోయింది, కాలం కాటేసింది, నో, ఆల్ ఆఫ్ దట్ మెలోడ్రామా అది ఉండదు. షీస్ లైక్, ఐ థింక్ 2-3 సార్లు షీ సేస్ టైం బ్యాడ్ రా, ఏం చేస్తాం అంతే అని చెప్పి. సో రాకునే టైంలో వచ్చింది. చాలా వాట్ యూ కాల్, రియల్ లైఫ్లో మేబీ అంత సేన్గా అంత రేషనల్గా ఉండగలుగుతారు ఏమో తెలియదు, కానీ సినిమాలో చూసినప్పుడు అది రిఫ్రెషింగ్గా ఉండింది. ఐ థింక్ acceptance is something that really calms us down, right? And to kind of balance that acceptance of reality with what is the best that we can do to work around this reality is what's something Ashwin has also really helped convey through the film. Because the acceptance stage varaku raavadame chaala time padutundi in general, right, for anybody, as a matter of fact. Wow, couple friendly. Actually cinema simple ga kanipishna, there is lot to ponder. And నాకు ఇంట్రో సీన్ గురించి అడిగినప్పుడు అశ్విన్ చెప్పారు, మోటార్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అది ఎందుకంటే అప్పటికే సిమ్టమ్స్ మొదలయ్యాయి, నెక్స్ట్ సీన్లో పాస్వర్డ్ 2562 అది మర్చిపోద్ది అనేది కూడా. ఐ వాస్ లైక్, ఓ డామ్ మ్యాన్, లైక్ చాలా మంది క్యాచ్ నేను కూడా క్యాచ్ చేయలేదు. సెకండ్ టైం చూసినప్పుడు అనిపించొచ్చేమో, లైక్ ఈవెన్ దట్ నోటిఫికేషన్, షీ గెట్స్ అ నోటిఫికేషన్ రైట్ దట్ యూ మిస్డ్ ద స్కెడ్యూల్డ్ ఇంటర్వ్యూ అంటే, నేనేమనుకున్నానంటే వీడి పనిలో పడి తన ప్రయారిటీస్ మర్చిపోయింది అనుకున్నా. లైక్ బికాస్ షీఈస్ ఫోకసింగ్ సో మచ్ ఆన్ దిస్ గైస్ profession that somewhere her career has like it took a backseat, and when he said that this is also because of her, idi ante I was like, oh, wow man, it's a very well written character, and I'm glad you got to play such a good role. But tell me something, after playing such an author backed role, when you read other scripts or take other narrations, inta depth unna roles, like inta meaty roles, parts unnaya? I believe unnai. There are about 2-3 stories that I listened to which were beautiful. Definitely, maybe not to the level that Mitra is, but author-backed for sure. And I believe there are such stories out there. I know inka chala marpu ravali. There is still a lot of cool characters that are waiting to be written and portrayed on screen for females especially. And I'm just determined and hopeful that Mitra ane character, I believe that influence narrative chala varaku shift chestundi. As an artist, I feel grateful because for the longest time I was trying to break out of that Miss India identity, right? I'm really grateful for it, but to kind of tell people that I am an artist, I love to perform, I am an actor, it's taken a while, and I'm just really grateful that Couple Friendly as a movie, Mitra as a character has helped me kind of break out of that and tell people that I'm here to act, you know, beyond the glamour and the glitz and the beauty and the makeup. There is a lot of story, there is a lot of depth, and I'm here to tell good characters. And ante నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, Mitra is not perfect. She feels very real. I mean, there are some clothes where pimples are visible. మనం ఏంటంటే సినిమాలో we try to beautify everything. It's not needed. Right. Because if you are representing a normal
girl, normal working girl, Correct. they don't tend to be perfect like how Avunu. films tend to portray Right. actresses in a certain way, like they beautify, like they completely perfect గా ఉండాలి, Avunu. spotless గా ఉండాలి, అలా అవసరం లేదు. The more imperfect a character is, Right. the more realistic it feels. So in that sense Mitra feels very real అనిపించింది నాకు. Yeah, and kudos to Ashwin for for being so strict about it, because I still remember the first few schedules నాకు కొంచెం weird అనిపించేది. అదేంటి, I literally woke up like this and ఇలానే వచ్చేయమంటున్నారు. కొంచెం కూడా మాయిశ్చరైజర్ వేనివలే కంప్లీట్లీ సూపర్. He was so strict about it, and పింపుల్ వస్తే ఇంకా సంతోషపడేవారు. అమ్మయ్య మంచిది. Eat more oil foods, eat more oily foods. No, ఈ రోజు క్యారెక్టర్ స్టాండ్ అవుట్ అయిందంటే if it feels real, it's because of those imperfections only, which films tend to completely avoid. So it is a little bit of unlearning too, I feel, because women are majorly conditioned to kind of always project themselves a certain way, and especially coming from the background that I came from, where I was told that 24/7 you gotta look like $1,000,000 top to bottom, makeup, hair, styling on point, to suddenly find myself in a place where no, unlearn that. It is okay if it looks like you just got out of bed. Yeah, it was quite a change. Did you watch The Substance? I did. I loved it. Incredible movie making. It makes you squirm kada from the inside. And like it's such a great satire on beauty standards that it feels so real. I mean, people like you must be like relating more to it because you saw ఆ ప్రెషర్ అంతా ఉనుంటది కదా, like to look perfect and all. I feel that is, and there is one more film called The Ugly Stepsister. Oh, ఇది చూడలేదు. So it's a take on Cinderella. Okay. Cinderella స్టోరీ ఉంది కదా, దాని మీద ఒక బాడీ హారర్ టేక్ అన్నమాట. లైక్ ఎలా అయితే సబ్స్టెన్స్ లో ఒక బ్యూటీ స్టాండర్డ్స్ వాటి మీద ఒక సెటైర్ ఉంటుందో దాంట్లో కూడా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ గెట్ సమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ రియలీ మేక్ యూ, it's The Ugly Stepsister. The Ugly Stepsister. It will really make you feel uncomfortable. అంటే ఎవరు చూసినా కూడా it will be oh my god అనిపించే సినిమా. Next on my list. Yeah, so what's next? There's this one very cool Tamil cinema coming up. We're still in the workshop phase. Details meeku tvaralo telustayi, but I'm damn excited about the character. Superb. Very badass. Superb, Manasa. All the very best. I hope you continue to get good roles like this, and I hope you continue to pick these good roles. So thank you so much. All the very best, Manasa. Thank you. Pleasure talking to you. Likewise, so much fun. Likewise. I wish we had more time, but same. Likewise. Very roju petkundam. Paka. Done. Chalo.